there and welcome to Herman Manyora's YouTube channel. My name is Rigathi. I'm excited to be here. I'm on the streets today. Quick question for you today is on Ruto's visit to Nyanza. Headlines on Nation is things are falling apart between President William Ruto and Rigathi Gachagua. President William Ruto, of course, saying the government is for everybody. Nobody deserves to miss a spot or to miss development just because of how they voted. Rigathi Gachagua, on the other hand, still insisting that this is a shareholders' government. Are things falling apart? What do you think about this? As far as I'm concerned, Gachagua is a rebel without a cause. He's just rebelling. Maybe he has got his own personal interest to take care of. Are you getting my point? Yeah. What is trying to, his feeling, all the opinion is trying to express is maybe to benefit him and maybe a section of a group of people where he is coming from. You get my point? So as far as I'm concerned, this expression does not concern the whole of Kenya. Okay. That's my opinion. It doesn't. So the newspaper today falling apart, that's the headline. For the newspaper, Ruto and Rigathi, they are now disagreeing. Is this the right way to go for the president? If you feel your deputy does not agree with what you're saying, you call him out in public and say, this is primitive thinking. Is this how government should work? But you see, of course, I've worked for a parastatal, and a parastatal is part of the government, and I left when I was very young and doing my own things. But what I know, this idea of having maybe you take a few people from here, you take a few people from here, and the ideology and the doctrine is not the same, will also always give us problems. You see? You know why? Because you see the people coming in, some people, they are only coming in to serve their own personal interest, but not the general, the bigger. They're not looking at the bigger picture of Kenya. Because you see, Kenya as it is, Kenya has got very many people. You describe them as tribes. Are you getting my point? And all these people, we have got young people like you, some are even younger like you, people who have gone to school, they don't even have what to do, you see, employment they don't have and things like that. So when you are coming out to talk, like Gachagua is talking, and then Ruto is coming to talk different, giving a different opinion, it gives the impression that something is terribly wrong in the government. Oh. So to me, it is not cohesive. You know why it is not cohesive? Ruto is in the executive, the one heading the executive. Gachagua is also in the executive. So these are two people in the executive talking, differently. On different podiums. On different podiums. So what I can say, there is something wrong with the Ruto's government. So would you agree then if someone tells you Ruto should take a U-turn because they said it is Raila that spoiled the Uhuru government? Is it high time Raila comes and works with President William Ruto now that he's saying Raila is my person? Is it okay for him to take that U-turn and call Raila and they work together? You see, as far as I'm concerned, and I might be very clear in this, to me, the issue is not Raila coming to work with Ruto. That is missing the point. Because you see, Raila, as actually head of the opposition, he has his duty to do. To criticize the government. That is his position as far as it is now. He can stick to that and Kenya still go the right direction. So to me, as far as I'm concerned, it is not Ruto, working with Raila. All right, because working with so and so had been done before. It has been done before. Yeah. It is not new to us. Yeah. But what did we achieve from it? So Ruto comes back to Nairobi, comes back to his office. What conversation would you like him to have with his deputy? Even this thing they refer to as the new constitution, which is not really very new. I think, to me, sometimes it left a lot of gray areas, as far as I'm concerned. I think it gave a lot of freedom. Because you see, my friend, the thing is, if you are in government and maybe you are dissatisfied with maybe your boss, the best thing to do is to resign. Are you getting my point? So
I don't want to talk about Ruto's opinion when he comes back to the office. That is his own opinion. He's the president of Kenya. I don't want to talk about his opinion. What I think he should come and say. No, I don't want to talk about that. So if Rigathi feels or Ruto feels, or right now it's Rigathi, that he's not in agreement with the president. The best thing to do is to resign. As far as I'm concerned. Because he's not satisfied. He feels that, what he set himself to achieve, he's not achieving. All right. That's as far as I'm concerned. So the best thing, if you are not satisfied, like for example, your wife is accusing you of several things, and so on and so forth, the only route is to divorce. Thank you. And then look for another wife. Thank you. One political question. Whether Ruto should work with Raila to fix the economy, to fix the politics, and to unify the country. Ruto must start realizing who is Raila. Only that. Then I'll talk with Raila this evening, or I can call Raila anytime. Raila knows me well before a combo. From Bondo, his home. Okay. Show me very well. Then tell me, who is Raila that Ruto, which image of Raila that should Ruto recognize? The image of Raila. Ruto must recognize Raila belongs where, and he is in which party, and how powerful we are. How powerful we are. So Raila Odinga, Wilberforce Combo is here talking with you. Don't sleep the way you think I'm sleeping. Am I talking stupid English? No, okay. I'm okay. We continue. Ask me another question. Rigathi says it's a shareholders government. Those that voted for Kenya Kwanza should be the ones that get the first priority in government. Should Ruto go with this, or should he continue, as he said, this is backward thinking while he was in Bondo? Shareholder began which years? How old were you? How young was you? How did you know about I? Don't measure my head. Continue. Another question. Oh, for me, I think it is a good idea for Ruto working with Raila. It is not bad for the continuity of the politics of this country, for peace, to stabilize the economy of this country, because the moment that Ruto and Raila they are apart, things are not okay for us as a common mwananchi. But if Gachagua feels like Ruto is now betraying him, this is politics. Politics is where your interest is well catered for. That is where you go to. Yes. Let me ask you this, because Gachagua says it is those that voted for the Kenya Kwanza administration that deserve the right first to be picked to work in this government. It's a shareholders government. Do you think this is how things should be? Kama uko votia the president, weka ngoja kwanza. I think those are politics of 18th centuries, not at this our time, because our times there are so many things that are coming in. People are more creative, people are more learned, we are more knowledgeable. So you can't say that if I never voted for Ruto, I should not work with Ruto. No. For Ruto to be president, he needs people who can make his government run so well. What if you have a woman and this woman she doesn't serve your purpose? It is better you go for mpango wa kando, or you look for another woman to serve your purpose. Yes. Mimi naona wapea watu wote ikuwe size. Juu sisi wote ni wa Kenya. Sisi wote tukue size moja. Juu ni kama mbio. Wakati umekimbia umeshindwa, utadharau ule mwingine, mnaenda pamoja. Nikikuuliza basi, unaweza kubaliana na Rigathi Gachagua useme ya kwamba, ama unasikia aje Rigathi Gachagua akisema tupe kwanza kipaumbele wale ambao walivutia Ruto? Unasikia aje? Sasa kwa hapo mali alisema, mimi naona tu kuwachagua tu watu wote sawa. Wala alipigia president na wala kupigia president, wote tukue sawa. President William Ruto akiwa Nyanza akasema ni kama Raila sasa ashakuwa mtu wake. Unaweza sema Raila na Ruto wafanye kazi pamoja, ama utakubaliana na Rigathi na Ruto akisema hapo awali kwamba Raila ndiye aliharibu Kenya asiingie kwa serikali? Hapana. Unaona
Raila ako sawa, hata alikuwa anajitakia, alikuwa anajisimamia hata aone kama atafaulu, lakini haikuwezekana. Lakini sasa kama haikuwezekana, sisi wote ni wa Kenya, nataka tupendane na tuende na amani. Me perspective yangu, what I think is that wajua kuna ile kuongea on the politics side, and then what Ruto is doing now in Nyanza, hata vile ulisikia vile alikuwa Siaya, vile alikuwa wapi, they were talking about development. So according to the narrative we are being sold to at the moment from the government, it's like when it comes to development, okay, hiyo ni ya kila mtu, but when it comes to politics, so that's where parties come in. And I think when Gachagua is talking anaongea party wise, I think alikuwa anasema party na vile serikali iko hiyo atashare slots na kama shareholders wenye walivotia Kenya Kwanza. But now Ruto is saying on the other hand that when it comes to development, then that one ni ya kila mtu, ikue Nyanza, ikue Turkana, ikue wapi. But hii unajua watu wengi hawataelewa sababu, so what we should do or what I should advise, wanafaa waongee kama kitu kimoja, unaelewa, sababu ukisema shareholder some people will take it on the other nini. So what Gachagua should come to understand is that politicking is over, siasa zimeisha na saa hizi serikali ilishaundwa. So whatever they are planning, how they want to make their government, how they want to organize their government should not be told to us. Sifai kuambiwa watu. Sisi kama kwanza youth, we need direct impact ya immediate effects za nini ili uchumi, tunaona uchumi ni mbaya. Sasa kutuambia vile watapanga serikali, who shareholding where hizo they are not up to us. Nataka tuone maendeleo the way the president is saying. So the only thing anafaa aseme a cushion nani Gachagua tone down. Kama ni politics itabidi kuwa wanaenda different ways. Wewe endelee na siasa sababu from the look of things Gachagua is still in politics. Wewe unaona comment zake. So maybe my next question itakuwa, Raila amekuwa akiadvocate for inclusivity in government, hata iko part of the Bomas talks. Do you think this is possible? Ama Gachagua is actually right? Kama amko tuvotia serikali si yenyu. Yeah, you know, politics in Kenya is about numbers and what you brought on the table during campaigns and everything. Hiyo ni kitu sisi wote tunajua tangu watu waanze kupiga kura. So when Gachagua is talking, yeye pia anaongelea side yake, hata kama Raila pia angeingilia, yeye pia kuna wale watu wenye angekuwa nao lazima angaweka tu on board. Hiyo ni kitu iko, tusidanganyane. So wewe niambia, huyu alikuja na share zake kwa alileta kitu kwa meza during campaigns, maybe financial support ya watu nini, magari nini. So unajua yeye pia lazima achezewe vile pia anajua kuchezewa. Sasa unajua hizo pia ni politics ziko. So unasema politics kando, development kando. Wakati mnaanza kumix hizi development na politics, juu kila region iko na politics yake. Unaona hata kwa nini hii nyingine inaitwa Jazimio, pia wangechukua power, kungekuwa tu bado wangekuwa na their in-house politics. So there's nothing new yenye kitu inaleta shida hapo. It's just the same thing. Ukiulizwa serikali inafaa kupea priority wale watu walipigia Ruto kwanza. Hape priority wale watu walipigia Ruto. Na sasa unamaanisha wale watu wengine wenye walipigia Raila wafai kupata opportunity kwa serikali ama aje? Namaanisha hivyo sasa. Sababu unajua Raila ni mtu wa siasa zaidi. Anapinga serikali. Habari yako? Njema. Unaitwa aje? Velma Sakwa. Ni kazi gani unafanya? Nauza matunda. Melon. Oh, unauza melon. Sasa mimi nauliza about Kenya venye inaendelea. Uchumi inakupeleka aje kama mimi? Uchumi ya sasa si mzuri vile, haiko sawa. Unaweza sema nini imefanya uchumi ikuwe venye iko kwa sasa? Siwezi sema juu sasa hii unaona kila kitu imepanda. Hakuna hata matunda sokoni sasa hii imepanda. Si venye tulikuwa tunachukua hapo nyuma. Sasa hii pia imepanda. So kila kitu imepanda. So ukisikia Ruto akisema serikali ni ya kila mtu ama development inafaa kila mtu, na Rigathi Gachagua anasema serikali yenyewe ni ya wale walipigia Kenya kwanza, wewe unasikia aje kama raia? Mimi nasikia vibaya juu serikali inafaa ishughulikie kila mtu, si aseme ati wale walipigia serikali yao kura ndo wanafaa kuwe kipaumbele. Kila mtu serikali inafaa iangalie kila mtu, si wale walipigia kura. Sawa, wewe ukiangalia deputy president venye yako, unaweza sema ana represent serikali vizuri? Hapana, juu sasa yeye anaegemea upande wa wale waliwapigia kura peke yao. Unajua watu wanachezea watu akili. Kwa sababu unajua ukiwa kiongozi ama hata ukiwa kiongozi hata kama ni wa kanisa, unajua ni lazima wale watu watunze wote. Mwenye hata kama wenye wanatoa fungu la 10 kubwa, wenye wanatoa fungu la 10 ndogo, hao tuwezi usema ati wache nibague watu ni kwa sababu wanatoa fungu la 10 kubwa
hawa wanatoa kidogo, hawa watu wote tunawachukua the same. Lakini sasa hawa watu ni kama wako na sherehe wanachezea watu. Kuna vitu mbili watu wanasema, kuna kuwekwa kwa serikali kupewa kazi na kuna development. Kila mtu apewe development, lakini wenye wako votia Kenya Kwanza wasipewe kazi kwa serikali kwanza. Watu wenye kwanza walileta kura. Unaona aje hiyo? Hiyo sasa si ni ubaguzi tu, hiyo ni kuonyesha bado ni ubaguzi. Sasa wao wanasema wanataka kuunganisha Wakenya. Hiyo sio njia ya kuunganisha Wakenya. Kwa sababu hao watu wakitaka kuunganisha Wakenya, sasa watu waweke kwa serikali, wawapatie kazi wote, ndio waseme wanaunganisha watu wa Kenya pamoja. Lakini wakipatia wao wenye waliwapigia kura kwanza, hao sio kuunganisha Kenya. Bado next time ujua wenye hawajapewa kazi bado watawapinga tu. Ruto akiwa huko bado akasema Raila ni kama ameshakuwa mtu wake. Unaweza sema wafanye kazi na Raila venye Raila alifanya na Uhuru, ama serikali iendelee kufanya venye inaendelea kwa sasa? Sasa Raila hapo sasa wasiungane. Raila yeye akae tu opposition. Kwa sababu tena ujua wakiungana sasa itakuwa shida. Lakini Raila yeye akae tu hapo, yeye akae tu opposition, Ruto yeye akae tu kwa serikali. Sawa sawa. Asante sana. Thank you so much for tuning in to this conversation on the streets. My name is Jedel Kabiro. Leave a comment down below. What do you think about the politics of this country? Until we do talk again, goodbye for now.